Вітаю вас, дорогі українці. Мене звати Вікторія, і я від імені KEPAKY, Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса, підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому з вами занятті ми будемо розглядати плюси і мінуси, і якісь інтересні події у інших країнах для того, щоб розмовити саме навички говоріння, а також перевіримо домашнє завдання по написанню різних листів. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the KEPAKY Social Service Center named after Andreasa Soфоклеуса, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. For today's lesson, we are going to talk with you about pluses, minuses, and interesting information that you can give me after living in another country, so mostly it's Cyprus. And also today we are going to discuss with you the writing projects we did previous week. It's applying for a job in another country in English. It's the hotel reviews. Yes, some people were absent last week, so we are going today to check all these home tasks we had. So let's start with you now. And Maria, hello, how are you today? Hi, I'm doing good. And how are you? Maria, I don't hear you very well. Can you do something with your microphone? Maybe it's connection. Do you Марія, hear me я now? вас взагалі не чую. У всіх так? Всі погано чують Марію? Связь пропадає. Напевно, це інтернет. Я можу мовчати тоді. Ні, Марія, тут навіть діло не в тому, що я просто ваш голос погано чую. Тобто ви можете якось говорити громче? Я вас чую прекрасно, просто ви в мене дуже-дуже тихо. Ага, зараз спробую. Так краще? О, набагато, Марія, зараз я вас чую. Так. I'm doing good, thank you. And how are you? I'm good, thank you for asking. I am okay. Сергій, how are you today? I'm fine, thank you. You are fine. Okay, that's wonderful. Katerina? Катерина не може говорити. Аліна, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Okay, wonderful. Олена? I am beautiful, thank you. Are you? I'm also fine. Yes, wonderful. Let's go with you next. Yeah. So as your homework, we talked with you about writing an email. So we will start with you with this information, and then we will go to our speaking activities. Maria, you were absent, so today we will check your home task. Okay, your homework, because other work we read we read last week, yes, on the lesson last week. Yes, it was last week. I think it was Wednesday or Friday. So can you now read me this email? Yes, applying for a job. Okay. Dear Sir, Madam, do you hear me well? No. And again, not so very well now. Yeah, not so loud. I have to change the microphone, sorry. Yeah, I think you need to change something with your microphone because you are very, very, yes, silent. Трошки такий тихий, quiet. Okay. I hope this letter finds you well. I saw your ad that you are currently seeking staff for work at your art school during the summer, and I am interested in applying. I have worked in many places where I had to help people and keep everything organized. For example, at English Studio, I was an administrator and helped boss with small tasks. I also used Excel to keep track of everything, which I think will be very helpful for your school. I'm available for work from July 17th until the termination of the contract. I'm happy to work from early in the morning until the evening. I speak Ukrainian and my English is pretty good too. I love art and would be happy to meet you for an interview at your convenience. I hope we can talk soon about how can
How? Thank you for your attention. Yours faithfully, Maria. Yeah, okay, good. I love this letter. Yes. That you are currently using stuff and I'm interested in applying. We don't put comma before and, тож тут кома не треба в написанні листів. Ага, Коли ми з вами добре. взагалі використовуємо в англійській мові такі конектори, як but, але або and, і тут кома не треба. Особливо, коли її вживаєте якби один раз у реченні. Да? Коли вже йде там перерахування, там ще більш-менш можна щось підставити. Тут не треба. Where I had to help people and keep everything organized. Yes, I was in Yes, okay, I like this letter. Да, ви використали, показали, які програми ви володієте, да, в принципі, як по листу вказали, да, you mentioned all the information needed, when you can start work and when you are available. It's good letter. I like it very well. Let's go next. Also, yes, we talked about the hotel, staying in the hotel, and I asked you to write a good positive review and a negative review about your stay. So to try to focus on these two different kinds of reviews. Can you please start with the first one? It's a good review, yes? Yes. Dear sir, madam, I would like to leave my review about my visit to your hotel. The room was clean and spotless. Staff was polite and cleaned the room every day and put all necessary stuff for the bathroom. The decor was modern and I liked the room had a mini kitchen. It was a convenient and central location so I can walk along the seaside and enjoy my trip. The food was tasty and healthy. Definitely, I would recommend this hotel to my friends and family. Thank you. Alright, good, yeah, I like it. Дивіться, думаю, що тут все зрозуміло, да, використана конструкція I would like to, я би хотіла, так. Використаний минулий час, тут є I was, I liked, had, cleaned, все дуже добре. Так, ось тут єдине, і це було зручне і центральне положення, so I could walk. Я би поставила не я можу, а я могла, тому що все ж таки у вас весь текст в минулому. А це звучить так, наче ви і зараз можете гуляти. А якщо ви могли гуляти, тоді прочитайте I could walk along the seaside and enjoy my trip. Також не забувайте, що ми можемо використовувати з вами посилені прикметники. Ви використали ось тут вираз tasty, да, наприклад, здоровий. Можна казати delicious, да? Спробуйте замінювати не interesting, там цікавий, а fascinating. Чим буде, якщо ви будете замінювати синонімами, да, то ви будете поширювати свій словниковий запас і звучати краще. І давайте до негативного. Let's read your bad review, please. Today I would like Да, to але make дивіться, a Марія, honest одразу review make about an the honest. hotel. Через те, що у вас honest, чесний and. відгук, да, читається через голосну, то у вас буде артикль an. Today I would like to make an honest review. I see. Thank you. The staff was inattentive but tried to help. The bedding was overused and worn, and all kinds of furniture were tatty. The food was tasteless. I wasn't in a convenient and central. It wasn't in a convenient and central location, but it was close to the beach. One thing I really appreciated that it was so quiet and calm place, but next time I will choose another place to stay. Okay, I like it. Тут мені дуже подобається, що ви використали нову лексику. I like that you use new vocabulary, like the bedding, overused and worn, the word tatty, tasteless. I really like it. I really appreciate it. Дуже класно. Бачите, як гарно звучить з цією лексикою. І її легко запам'ятати, якщо прописати. It's very easy to remember new words when you write the activities, when you do written home tasks. Yes, guys, так, друзі, коли ми пишемо, ми це запам'ятовуємо. Але єдине, ось тут, that it was so quiet, да, ви хотіли сказати тихе положення. У нас слово quiet означає іти, це дієслово. Це кидати щось, да? У нас тихий буде quiet. Thank you. А слово quite означає доволі, типа quite expensive, доволі дорогий, типа немножко, да? Тому ось це в нас quit, а оце quiet. Вам, Марина, треба quiet. Марія. Так, дякую. Да, там літеру І пропустили.
Так. От, тому одразу дивіться, бачите, англійська мова, ну, здавалось би, да, що слова майже однакові. Різниця в тому, що ось тут і перед те, а ось тут і в кінці. І воно йде цього, да, оце читається квіт, літера квіт читається як киви, вона вимовляється киви, тому тут буде квіт, тут буде кває, М, а тут буде квайт. Quite. Мгм. Да, тут буде квайт. Тому обов'язково на це звертаємо увагу. І також я просила розповісти про місто. Ми читали на останньому домашньому, as your last homework, guys. I asked you to write some sentences about Cyprus. What do you think about it? So, Maria, we keep on talking with you. Yes, so please, read me your sentences. Okay. I like the nature of Cyprus, the presence of the sea, mountains, and pine trees. All this reminds me of my homeland. People here are very positive and friendly. Right now, it's very hot in Paphos, so I'm looking to autumn to walk more. Paphos has many historical finds and stunning sunsets. I haven't had a chance to explore the local cuisine yet, but I hope to try gyros soon. Okay, so try yours. So, yeah, I like it. Oh, this just це all. Я сказала all of this. Це ось це я би of додала. All of this All reminds me of my homeland. People here are very good and friendly. Right now it's very good. No, so I'm looking for autumn. I'm looking to autumn. Це мається на увазі, що ви чекаєте з нетерпінням осені, так? Так. I'm looking forward to autumn. For I'm looking to, нема такого виразу. I'm looking for, це шукати, look at, дивитися, а ви хочете сказати, що ви чекаєте з нетерпінням. Чекати з нетерпінням в англійській мові це вираз I'm looking forward to autumn. ага. Okay. So, thank you very much, Maria. I see that you were absent, but you did all the activities I asked for. That's amazing. Somebody texted me. Yeah, okay, good, Nika. So let's go here. Sergey, how are you today? I find what I don't understand what I will do. You don't understand what you will do. I will explain you. Sergey, tell me please, did you write a text about Cyprus? Yes. Yes. Can you read? Cyprus, Did you? А ви присилали фото, Сергій? Did you send photo in our? Нет, не прислал. Okay, so without a text, just read. Tell me your story. I can read. Yes, I you can read now. Of course, you can read. Да, Сергій, читаємо. Cyprus is a beautiful island with many coasts and gorgeous clear sea. I was also interested in underwater world. When I was swimming in the sea, I met sea turtles, and for the first time in my life, I met sea lions swimming next to me. It was an unforgettable experience. Forgettable, да, не забутні, Unforgettable. Summer hot climate is compensated by the possibility to swim in the beautiful sea. Local residents like to organize various festivals. We were at strawberry, cherry, and watermelon festivals. Also, he was a colorful and unforgettable carnival. 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 Yes. That's all. Okay. Good.
Thank you, Sergey. It's very good text. I like it. Sergey, if you can, please take a photo and send to our group in Telegram, okay? Yes. Okay. Yes, because I see that today we don't have other students like me, Mila, Marina, Tatiana, Lukina. Some people are absent. Sometimes it happens. It's okay. I hope that we will check their stories next time. And who else are ready to tell about Cyprus? Є ще хтось, хто хоче про Кіпр розповісти? Можливо, є бажання? Ні. Okay, then guys, let's do this activity. Давайте зробимо цю активність. We have with you here the plus minus interesting game. So living in another country. All of us, unfortunately, на жаль, unfortunately, да, нагадаю це слово, давайте ще раз пропишу, хто його не пам'ятає. Fortunately, unfortunately, да, на щастя, на жаль, we all now have the experience of living in another country, not just travel as tourists for a few days, yes? But living, не тільки подорожувати на декілька днів, але прям жити. Because we are refugees, да, тому що ми є біженці зараз. We are refugees, we are trying to survive, yes, we are trying to protect our kids. That's why we all have the temporary protection in Cyprus. And thanks to the KEPAKY, we also have a huge support, like a school, kindergarten, and English courses for you, yes, like food donations and different activities. That's amazing, I think. Так, я вважаю це чудовим, що для нас робить з вами KEPAKY. І давайте трошки поговоримо, да, саме speaking activity, обговоримо такий собі discussing lesson, да, сьогодні урок дискусивний, про плюси, мінуси і щось цікаве, що може з нами трапитися, да, в проживанні іншої країни. At first, let's discuss with you pluses. Давайте поговоримо про плюси. Let's all name different things that you think are a plus for us. Yes? Sergey, can you say something? What can be a plus? What is the first thing that comes to your mind? What can be a plus living in another country? I can see all kinds of interesting things, ways, meet a lot of people. Okay, interesting side things. Давайте назвемо, да, цікаві, да, meeting new people. Ways. Okay, good. Maria, what about you? What comes to your mind? What can you add here? We can meet new different people and discover another culture. Good. Yes, that's right. We can discover another culture. Who else want to talk? Людмила Валігура, can you speak? Хто може говорити? Людмила? Ага, Людмила вийшла. Добре. Так, Аліна, хочете? Будете говорити? Can you speak? I only listen. You only listen. Yes, Валентина, є бажання поговорити? Немає. Все, добре. Тоді в нас сьогодні, okay, so more people today listen. I understand. You can work, of course. So, Alina and Sergey, today we work with you. Yes, Sergey, what else can you say as a plus? Що ще може бути плюсом, да, іменно життя в іншій країні, when you live in another country? Interesting. No, not interesting. A plus. Ми все ще говоримо про плюси. Що є ще плюс? I can taste exotic fruits. I can meet exotic animals. Okay, so to see new animals, let's say, yeah. Maria, what can you tell me also about like living in another country? Maybe something connected with a job. Do you have any ideas what it can be? You can find a new hobby because discover some local activities. Interest. Local activities, Yes. good. Something else. Think about a job. Sergey, yes, and other people. Think about work. Подумайте про роботу. When we live in another country, we need to have a job, yes? And this job can have a high salary. Високу зарплатню.
maybe it is not very high, but it's higher than in Ukraine. Да, але, можливо, вище, ніж в Україні люди мали, правильно? Тому що коли ми живемо, ми працюємо. When we live in another country, we also work in another country, yes? So also it can be a plus, like a temporary protection for Ukrainians nowadays, yeah? And temporary protection usually give us what? Yes, it gives us a work. Вона надає, да, дозвіл на роботу. Забула, як воно буде в нас з вами називатися. Боже, хто пам'ятає? Who remembers? Як ми називаємо цей листочок? Work allowance, типу дозвіл на роботу, але в нього є work permit, ми його називаємо. I'm sorry, work permit. Простіше назва, да? Тобто плюси проживання, да, в новій країні. Те, що ми можемо ще працювати. Ми сказали interesting sightseeing, meeting people, discover another culture, try food. Yeah, that's a plus. Let's talk about minuses. So, not like again. Да, можна, of course. Yes, Elena, you can ask. Language practice. Yeah, practice. That's true, I forgot about it. Я забула, правильно, of course. Yes, we can practice language. It's always very good that we can practice English in every country because people can understand English. But also, if, for example, you are in Poland, it's great for people who study Polish. Yes, they can practice Polish language. People who learn Italian in Ukraine, yes, and now they live in Italy, they currently practice Italian. The same is with German, Spanish language, and so on. I think it really plays a big role in the country that people chose for themselves. Я думаю, велику роль зіграла в тих країнах, що люди для себе обрали. When you know a language, of course, it's easier to adapt yourself in a new country. When you speak the language of the country, it's a huge plus. Да? Це великий плюс, коли говоримо саме мовою країни. Next. Мінуси у нас з вами ідуть. Let's think about minuses. Again, not traveling, living in another country, yes? Sergey, what is a minus for you, for example, when you live? Difficult to communicate it with other people when I don't know the local language. Local language, yes, difficulties with communication. And it's hard to get a good job. Yes, agree with you. Yes. So let's write down hard to get a new job. Yeah. So in one way, it's a huge minus. When you don't speak the language, it's very difficult to get a job. But a plus, I mean, when you get, да? Тобто, а плюсом я вважаю, що коли вже люди отримали роботу в іншій країні, то це вже плюс, тому що за неї можна отримати, да? You can hold on to this job and you can keep on working. That's why people who now work in Cyprus, I always recommend our students to have the recommendation letters, да? Мати листи з рекомендаціями. If you work somewhere, even 2 weeks, you were a cleaner, or you were, I don't know, a waiter somewhere, or you tried a job in a shop, ask for the recommendation letter. Ask for that letter, for that paper that will show that you are a good worker, да, що ви є хороший працівник. Ви будете збирати такі листи, і наступного сезону вам буде простіше отримати роботу. It will be easier for you to get a job next season, next time, or even in winter. Because when people see the recommendation letters, they understand that you are a worker, you have some experience, and you work in this hotel, for example, so you can work in their hotel. It's very, very important. Next, Maria, what minus can you tell me? It's unexpected waste of money, you know, that you have to rearrange your life, and so yes, sometimes you have to pay. Yes, I totally agree with you. That's true. Yes, it's waste of money because yes, again, we need to rent something. Yes, minus it's a rent prices.
Prices Yes. for rent are very expensive. Yes, it's true. Also, for example, electricity bills. I think that everybody will agree with me that in Cyprus, electricity is like very high, да? Дуже висока плата за електрику на Кіпрі, Мгм. тому я думаю, всі погодяться, що це є мінус. Звичайно, плюсом ми платимо оренду, we can pay rent in Ukraine, якщо ви не маєте свого житла, but still the electricity is expensive, but not so expensive as in Cyprus, especially Yes. I don't know, all year round. Yes, because it's summer, it's too hot, and we need air conditioning. In winter, it's too cold inside, so we need heating again from air conditioning. That's why electricity bills are high. Okay, Ovena, do you have any ideas? Do you want to speak? No? What other minuses you can tell me? Sergey, Maria, don't be afraid of speaking. What comes to your mind? I think it's that we miss our homeland. Yeah, we miss our home. That's right. Є таке слово homesick. Home – це Homesick. дім, sick – це хвороба. І ось є таке слово homesick – це типу, якраз в англійській мові дуже багато слів, які описують типу стан. Да? І оце іменно є стан, коли ми сумуємо за домом, коли людина переїхала, вона не живе вдома, не живе з рідними. І є такий прикметник I'm homesick. Тобто достатньо сказати один оцей вираз, і ми розуміємо, що в людини ось це сумування за домом. I'm homesick. Взагалі дуже багато різних слів. Наприклад, в них є англійською мовою людина, яка любить світанок, людина, яка любить захід. Ці слова взяті там з грецької, латинської мови, але вони існують в англійській мові. І це дуже круто, такі слова вивчати. Є інстаграм-сторінки з такими словами. Є інстаграм-сторінка, називається VOD або Mr. Only Words, якось так вона називається, я вже її скидала ще раз. Наприклад, там цікаво, тому що хлопчик знаходить різні слова і розказує їх значення і де вони приміняються. І це, на жаль, не є прям кожнодневні слова, він бере там з книжок, да? Але вони цікаві. Якщо ви взагалі захоплюєтесь англійською мовою, то це дуже цікаво. Це допомагає поглибитися і зрозуміти англійську краще. Ще я вам скажу, що є така проблема, як schooling. Школа, да, навчання. It's very difficult, it's a minus, because for kids, it's very difficult psychologically to change school from Ukrainian to Greek, for example. For example, kids are 13 years old, they are teenagers, all their lives they were speaking, and they are speaking Ukrainian, and suddenly they need to be around kids who speak only Greek, for example, and English. Yes, it's very difficult for kids. So schooling, it's also a minus, because we can't normally do online studying in another country, because in another country, if you have kids, according to the laws, да, відповідно до закону, kids should attend the local school. And for kids, it's difficult. So schooling, it's also like a minus, because not all kids can attend online school in Ukraine. Also, here as a minus, yes, we can say, for example, laws, закони, and rules, так? Це теж є мінус, because we know very well Ukrainian laws, and when you start living in another country, you need to learn everything about this country. When the places are closed and when they are open, yes, you need to know how, what are the steps in the hospital, for example. Деякі у нас є шляхи в лікарні, да, steps in hospital. So at first you go to one doctor, then the doctor give you the appointment to another doctor. You need to wait some period of time, yeah? So medicine is also a minus sometimes for us, because at first we don't know the language very well. And for the second, we don't know the rules. We don't know to which doctor we should go, which doctor can check us, and so on. It's also a minus. And let's talk about some interesting topics. Yes, when you live in another country, what is interesting for us living in another country? Sergey, what is interesting? I am interested to see new architectural building, many nice places
in other countries and meet new animals. I talk also. I met. For example, I swam next to sea lions. Okay, yeah, good, very well. Maria, your ideas? I think you have some career possibilities which you didn't have in Ukraine. Also explore new language and try some interesting meals. So something like this. Like Okay. new cuisine. Yeah, okay, so as I said, try food, yes, let's say new cuisine, yeah? Саме іменно нова кухня якась, да, local cuisine. Let's better write even not new, but local, yes, try local cuisine. I think it's very interesting when you are not as a tourist, you usually go to different places and you try this local cuisine. But when you live in the country, yes, you start cooking, yes? Cooking a new cuisine, yes, you start to learn something about the country, their traditional food for Christmas, for Easter, and so on. For example, I live in Cyprus now for 2 years and I really enjoy it. Да, я живу на Кіпрі вже 2 роки і прям я кайфую від самого Кіпру, від того, який він є. Тому що мені дуже подобається ось ця можливість спробувати себе на місці місцевого. Да? I like this idea to try living like a local. Of course, I'm not a local, but because I live in Cyprus, I try to not copy, не копіювати, да, людей, not copy, but try to experience what they do, да, от саме от слово experience добре підходить, да, саме от пізнати, вивчити, як роблять вони. I really try to follow the rules when they have some holidays, and I read in Google what Cypriots do during these holidays, and I also try to do it because that's how I think that when you live in another country, you can feel this country better. Yes, the way they celebrate Christmas, the way they celebrate Easter, and so on. It's very, very good. Let's go, guys, next. Давайте підемо далі, щоб у вас було більше можливості трошки поговорити. Це буде домашнє, it will be homework. Одразу кажу, це буде в нас на домашнє завдання. Вам треба заповнити табличку, да, job responsibilities. Ми з вами обговорили про роботу, да, в готелі. Тут у нас є hotel responsibilities reception. І ми з вами говорили про роботу офіціанта, не тільки в готелі. Вам треба буде заповнити цю табличку і написати англійською мовою, які навики має мати, да, reception, які навики має мати офіціант і мінуси цієї роботи. Я вам пришлю скріншот, I will send you the screenshot, and you can use this screenshot to do the home task activities, okay? That's what I want from you. And now we go here with you. We are going with you to talk about, to answer different questions, the same questions we did with group at 2. So let's start. The first question goes, what do you always avoid doing until the last minute? Avoid у нас означає уникати, і ми використовуємо герундій, тобто дію з інговим закінченням. Сергій, what do you always avoid doing until the last minute? I often avoid doing until the last minute to do homework. Okay, avoid doing homework, English homework, yes? Yes. Yes, I try not to give you a lot, but you still try to avoid it. Maria, what about you?
I always avoid start washing, like start laundry until the last minute. Starting, да, дієслово з інговим, тому старт беремо з інговим. Starting. Starting laundry until the last minute. Okay, I see. Так, let's go next. Yes, this one. If you could, це ми пропускаємо, wait a second. Have you ever made somebody do the work instead of you? Слово make означає робити щось, але в даному випадку як заставляти. І instead of – це замість вас. Да? Чи ви коли-небудь когось заставляли робити щось замість вас? So, ми з вами кажемо, да? I have made, я заставив таку-то людину робити то-то, то-то instead of me. Наприклад, я можу сказати, I have made my son clean instead of me. Да? Я заставила сина прибирати. Або I have made my mom cook instead of me. Да? Заставила маму готувати замість мене. Давайте придумаємо 3 речення. Create three sentences. When you have made somebody to do something. Yes, Sergey, Maria, the people who can speak today. Please let's create 3 sentences. I give you a minute. Даю вам хвилинку, зараз це зробити. Okay. Okay. Okay, so Maria, if you are ready, Yes. so Maria, you can start reading. Okay. I have made my husband cook instead of me. First one. I have made my friend Tatiana drive a car instead of me. I have made my coworker make a test list instead of me. Or Okay, checklist, good. checklist. Checklist, yeah, checklist instead of me. Okay, what about you, Sergey, your sentences? I have made my daughter to water in the garden. I have made my wife to vacuuming at the floor. No, The floor, that's all. підлога. Підлогу, правильно? The floor, так, Сергій? Підлогу, yes. Yeah, the Okay. floor, okay. Okay, good, wonderful. Let's go with you next. Ідемо далі. Наступне речення. Ми не будемо прям тут всі проходити, мене тільки декілька цікавих. What do you enjoy doing? Tell me 3-4 activities you really enjoy doing. Тут не забуваємо про герундій. Нагадую, да, що у нас з вами обов'язково вживається герундій. Наприклад, I enjoy cooking або I enjoy flying to another countries, yes, and so on. So you can use them, тобто обов'язково інгове. Але ви можете після enjoy казати іменник. I like books, I like nature, подобаються там книжки, природа. Але, знову ж таки, коли ви кажете I like books, I like nature, I like my mom, люблю маму, це ви називаєте іменник. Ви просто кажете, я люблю то-то, то-то. Але мені треба ваше дієслово. І коли у вас дієслово, тобто ви саме кажете, яку активність ви любите виконувати, тоді у вас з'являється герундій. Оце дуже важливо, не плутати іменники і дієслова. Тобто у вас різні частини мови. Марія, перша. Давайте почнемо з вас. 3 активності, намагайтеся саме дієслова. Да? Try to tell me verbs, окей? Добре. I enjoy playing ping-pong and badminton. I enjoy reading books. I enjoy taking pictures of nature.
Good, very well, Sergey. I enjoy journeying to other countries. I enjoy swimming to sea. I enjoy to walking to the park. Okay, good. Wonderful. Let's go next. Here we have what's your favorite summer activity? Nowadays it's summer. Let's talk about summer activity. But please don't tell me I like swimming or swimming is my favorite activity. No swimming. Ніякого плавання. Дуже легко. Давайте подумаємо, що у вас ще є активністю. Наприклад, там дійсно, що вам подобається робити тільки влітку? Можливо, це якийсь спорт, да? Можливо, ви там щось перечитуєте, якусь книгу, передивляєтесь якісь фільми, частіше там ходите на природу, не знаю, барбекю і так далі, да, там, чи пікніки, їздите на річку. Ну, тобто не просто оце дієслово swimming. My favorite activity is swimming. А, наприклад, my favorite activity is going to the river with my friends, там, every week, да. Тобто, хай це речення буде у вас більше. Давайте 3 активності, даю теж секунд 40, придумайте. Да, зрозуміло? Не свімінг, а щось таке, щоб закрутити це речення, щоб воно було краще. So let's start. Maria, can you tell me what's your favorite summer activity? My favorite summer activity is to have long walking in the evenings. Okay. Also reading books and watch some serials. Nice, very well. Sergey? I love biking in nature at country. I like to go to the sauna with my friends. Going to the sauna, wow, that's great. And if there's something you can't stand. Can't stand означає не виношу. У нас тут теж, як після слова avoid, уникати, або enjoy, вживається герундій. І can't stand. Зараз хочу, да, щоб ви мені написали також 2-3 активності, які ви не виносите. I can't stand, yes, people speaking very loud. I can't stand people interrupting me. Interrupt – перебивати, наприклад, да? І там speak loud – говорити громко. I can't stand listening to loud music, да? Не виношу слухати голосну музику. І там visiting crowded places, відвідувати якісь такі місця, де дуже багато людей, да, стовпотворення. Тобто різні місця. Давайте з вами зараз про це поговоримо. Let's discuss it. So again, I give you around 30 seconds to do this activity.
Okay, so guys, I think you had enough time. Maria, can you read me Yep. your sentences? I can't stand injustice when women and children are hurt. I can't stand loud noises, and I can't stand being in large crowds of people. Okay, and Sergey? I can't stand long wait somebody. I can't stand when someone was late. I can't stand queue. Mm-hmm. В You очереди can't, стоять. В yeah, очереди стоять. queues, yeah, або standing in a queue, да, стояти. Ага. Окей, да? Ну, Окей. тобто, якщо да, щоб був саме герунді, то вам тоді треба сказати, наприклад, I can't stand standing in the queue. А таким, що це так, queue забула, як пишеться. Черга. Queue, боже. Боже, через І. Так. Да. Є. Не можу згадати, да, де у нас там люди і кричати, це іноді таке трапляє. In the queue. Це нормально, коли у вас слова повторюються в англійській мові, тому що, да, stand – це стояти, але I can't stand – це є ідіома, да, це є вираз такий ідіоматичний. Це ідіома, вона не сприймається, як я не можу стояти. Вона сприймається, як я не можу винести, стояти в цій черзі. Я не виношу стояти, да? Я не переношу це. І відповідно через це в англійській мові це нормально, коли однакові слова з однією основою, але в різних граматичних аспектах там або в словникових. В даному випадку це більше про словник. Тобто да, наш вираз, він відрізняється. Our phrase is a little bit different. And okay, guys, so I hope you will remember these phrases. Yes, I also will send you activities. Next week we will work with vocabulary. And let's speak a little bit, yes, because we didn't have normal speaking activities last lessons. Tell me please, Sergey, yes, what are your plans today after the lesson? What are you going to do? I will go to the friends. To your friends, yes? You don't need to say to the Yeah. friends. I will go to friends. Yes. Еще что-то, да? No. I just want to ask you, what are you going to do with your friends? I don't understand. What are you going to do with your friends? I must to bring to friends some things. Okay, yeah, good. What about you, Maria? What are you going to do after this lesson? After this lesson, I'm going to make some housework, like cooking, and also I want to study some glossary for waitress job. Seems like I got a job yesterday, so I need to remember some words for this job. Okay, I see. And guys, tell me please, yes, we have weekends coming. What are you going to do at weekends? Do you have plans? Or you just want to relax? It's still summer and I know that it's very, very hot nowadays. Yes, it's extremely hot around all over the world.
I think it's really something terrible going on with our nature. Сергій, what are you going to do during weekends? Що будете на вихідні робити, Сергій? What are your plans? I want to on Saturday go to friend's country house. In the nature we want to walking in the forest and swimming in the river. And in the evening we want cooking meat, vegetables over the fire. Марія, what about you? We will go to the seaside, swim, and watch some serials at the Okay, weekend. what kind? In the what weekend. kind? At the weekend, what kind of serials do you watch now? What kind of TV shows? We want to start a very famous series from Korea. It's called Shop for the Killers. So it seems like interesting one. You're watching in English or with subtitles? We will watch in Russian actually, because with my husband he can't read subtitles. He needs to hear the voice. Okay, I see. It's difficult for him to read the subtitles. Yeah. Yes. But I remember you said that it's better to watch in English. Yes, that's right. It's better, of course, to watch in English. That's why I'm asking. But of course, yes, the idea is that that's why we have subtitles. You can watch something in English, and even if they are Russian or Ukrainian subtitles, yes, you still understand them. There are a lot of different ways to practice English. Є багато різних активностей практикувати. У нас зараз розкажу. Дивіться, наприклад, в свій час є такий японська манга, да? І от колись я ще була там підлітком, я там читала декілька таких манг, мені подобаються такі малюнки, дуже сильно є дуже класні художники, які створюють історії, не так як історії, а от іменно малюнки, там просто потрясаючі роботи, емоції і так далі. І я читала англійською. Тобто не було варіанту українського, не було варіанту російського, вони були перекладені з японської тільки на англійську. І я дуже багато лексики і там вивчила, тому що там різні діалоги на різні теми, різні слова, різна граматика. І це дуже класно. Тобто це як варіант. Можна іти по віршам, по інстаграм-сторінкам, сторіси, ютуб-блогери, все це можна читати і перекладати. Якщо ми говоримо про слухати, колись я дивилася там, да, теж підлітком є якісь такі популярні аніметики, повноцінні фільми, я їх дивилася, і не було російських субтитрів, були тільки англійські. Відповідно, мені приходилось слухати японською, але читати субтитри англійською, але ж це теж практика англійської. Візьмемо корейські дорами, да, я дивилася теж через свій час корейські дорами, і теж і не було, на англійській вони виходять перші, ніж там російською, і мені лінько чекати, поки виходили там російські субтитри, українські, я дивилася їх з англійськими субтитрами, це також практика. Якщо ми слухаємо пісні, будь ласка, ви уявляєте, скільки пісень ми слухаємо англійською мовою, не вникаючи в їх зміст, перекладаємо все. Тобто беремо і перекладаємо пісні, перекладаємо абзаци, слухаємо ось ці популярні пісні. Достатньо один раз або два рази, коли ви чуєте пісню, прогуглити її, написати текст, там одразу є переклад, прочитати. І повірте, коли наступні рази ви будете слухати цю пісню, так ви будете дійсно розуміти ці слова. Ви будете їх чути, да? Ви будете їх розуміти, ви будете їх чути, ви будете їх відокремлювати. І це кайфово, тому що у вас іде розуміння. А коли ви не розумієте, про що співається пісня, це знаєте, як типу я вчу англійську, але коли вас просять перекласти пісню, ви не зможете, тому що ви не вникаєте в її слова, і інколи воно складно. Навіть мені там з першого разу не завжди вдається розпізнати які слова в піснях, які я не знаю. Особливо, якщо це буде там, наприклад, рок якась така
Ні, я люблю рок-музику, але все одно є така, знаєте, важкий рок, да? Тобто я там не всі слова можу розрізнити. Або реп-музику, я взагалі її не слухаю. І коли вони починають то реперити отак швидко, мені теж складно. Це нормально, коли в нас є щось складне і коли в нас є щось легке. Тому, будь ласка, да, тому я й кажу, практикуємо все це, добре? Обов'язково Окей. займаємося практикою.